to asamo madi kan twom de minority and after dom kuma na wo mra chebedwa fie mo say 1 Ghana per liter ya de toto petrol ene ne ma efafa ngo eho no we die anadwokro no bopa midnight robbery and over the ya Ghana for anano abrante bia onyi sentronye bi Kenya abasabasa yo wo rokofu wono atena bia no aposofo achero ne yere kasei nka wo pebela man nanso court so nkotwera aba ne kukum ye kwa afie kuma afie akwasi minti municipality ara hosam na asi wo horo bi afie ni James Opoku ya baba ye si akwamu se wowu eda ne barber shop ho na nyumuri yere kasei utag and afa sitag what the krata tintin bi aboto abontina wore kire aba ne 10 one research allowance omo modinara no ntuamfa ma wan West African Examination Council ya waek for and then sama base o matoto ni ama nyina abu nkonta nkra dodo wo me ahodo mo be twero ye BEC nsohwe no ama bibia deda na kwan mu na wotwe ye besim eye ukua de ya o mo hyase atwero nsohwe no edam kuma no ba no dzinyo nyamfo afanya ma ken le bon santwofa wo ye dwuma wo mbrase begom sombo nanso edam dodo ba no dzinyi ye wura mahama yeregase afanya ma ken ontum ntu de ma na monen opani bia wonim de efa mema dwun so twam ni wo mo mema yemu nsam wono wakwalabu teaching hospital Dr. Hadi Mohammed Abdullahi wabekasa afa kenetoforiata ya yese ye no biopsy ni bi na eno so wode twa ya prostate was biopsy na da ko pekuyete me de je Nanda yumbrunso yebedi oye Bishop Richard Ade no nkomoda mabri wako ahumjim wo ne dwumaja odim ne nyame dwuma mu nyinara wabra weji mfi eduasan eduoson akono yebedi no nkomo yepa and some way ya fufuro bi kan won edi kan editie ne de be so mo say anwumre no nsia kasebo promise FM ne promise TV so 3p piwag natural na akofa ba 3p garlic mixture ya nyare ansa ne anoma yadura wono mebusti immune system no ama wunya hoɔden wɔ nipadua mu pa kɔba yare basabasa de ebi nyewo obi a wonsa no na ye tititi ne ya anum bi ahohuru ntinim ama moja ti media free sani ye pa na obi a stroke a channel so num bi akakanka ko be recover afichikomu wɔ hawo bi a ebe ye free ho ko herbal shops no also per 3p garlic mixture p1 natural for the abel drama so na 0248928824 0248928824 bossa by electrical ye can for exam Monday chandelier corner light gate light ceiling light LED light 3 6 9 18 and then 24 watts in area benye bi wa fe what the LED lights in the blue white benye bi fe steady lamp LED flat lights 150 watts afe CCTV cables CCTV cameras no outdoor na afe indoor ni area bi benye standing fan orange benye afe ceiling fan so ho air conditioner fan afe USB e kan ho 12 volt adapters digital video cameras in the day solar lamps horo na accessories a room obosa ba electrical sa entino yareka se bodo electrical shop for electrical contractors bosa ba electrical so wotu onyema oba electrical appliance home electrical gadgets no home appliance or bosa ba bomba general promonature akwan edum pizza and kagetia market no kroba to the kan nyini zenyumhwe afe edum bosa ba building ya ben prisons run about na afe kroba to twotuni edumantata ku for building social media so ni ato me choba fund interfere to TikTok na afe Instagram and so best search bossaba.electricals friend 0322030838 and afe 0536 095966 promise eba and me bidru papa nyina fie me bidru eronom na medise ho na manyi eza so ho yerba enye chinsunsun do bon ni na no ono bi ne yakofa je begu promise eba ntin bo modena no to na mo na fo ye kirem wadum mate de sa savuno ya bossaba plaza ho na ye wabrosan dana in the day or reply ye dimu dwuma no ha na oye promise eba wobutu bo modena friend na ba ji wu me bidru biara nya 0535444681 abusuafo ya so manwumre ye me Maame Efia Nyarko papa bi na free uncle Ebo Baini afa oni nchiremu ni afa yemfa samne mu nchiremu na yemfa mbra mu a in the day na anase fo na midwife vum kabo mu ku free oya busumi ye free na assassin ne da otodo bien
ɛna wɔfiri atuato ase nkakra wɔkyerɛ me dɛ ma wɔrebisa aban fo wɔn adwumadze a wɔredzi na nhyehyɛ wɔ ho na ne sikatua no aban bɛyɛ ama wɔn ho atuato na wɔhyɛ dɛ ɔyɛ busumi ne dɛ ɔtɔdo akono no ɔbɔdo hɔ na sɛ aban ne ntie kasa wɔdze mfiri ne nyinaa bɔgu fam koraa nti ne yɛreka sɛ Ghana Registered Nurses and Midwives Association wɔdze wɔn gu fam a wɔrekyerɛ me dɛ ndi ayɛsɛbea ahorow aban te no wɔayɛ asɛm yie wɔ hɔ paa na ewuram wɔ kasoɔ na ne mpɔtam a wɔrekyerɛ me a ɔyɛ adze a ayɛrefa a wɔkɔ ayɛresɛbea wɔ dɛm mpɔtam wɔ da wɔkɔ akɔgye ayɛrehwɛ no wɔkɔyɛ nurses ɛna midwife fo nyiwa a nnewu akɛyɛ ɔhawa mo a wɔnhu ma wɔreyɛ wɔretwa wɔn ho na yɛrebɔ mmɔdzenara na yɛ apɛn na amanze bonyi na nanse wa ahoma no do wɔtwa mfanyin no gye amahenda mbransɛm no sii kɔe wɔ hɔ a yɛreka sɛ ayɛsɛbea ahorow ano wɔ kaso yɛ ne mpɔtam bi te dɛ ɔyɛ kasoa polyclinic na abana yɛ ayɛsɛbea ahorow wɔ ne nyinara no ɔyɛ adze a na ɔnyɛ asɛm kakraba wɔ hɔ na yɛtoa kasɛbɔ no do yɛne sɛ kane nansa a yɛnyi ne bɛgye ho nkɔmmɔ abusuafoɔ yɛtoa so na Ghana Registered Nurses and Midwives Association wɔn strike no yɛ a wɔn wɔ mu na ɛho kaseɛbɔ ne nkɔmmɔ ɛna yɛdie mpanimfoɔ ɛda wɔn ano se wɔn ayɛ krado ɛsɛ sase yɛ hwɛ apɔmuden sɛm so yɛ health ministry no ɛyɛ sɛ ɔmo no ɔmo si gyina yɛ na ɔmo di ahyia ɔmo ayɛ krado paa ɛsɛ ɔmo no ɔmo bɛtena se na ɔmo si gyina yɛ na mmom no ɛsɛ ɔmo di kan ma na twam ayɛ ho ntoto yɛ deɛ ɛnya de ɔmo bɛpere so na apere so kyena na owura Jefferson Asare ya wokɔ nkrampumpuni manchamu a wɔno na Ghana Registered Nurses and Midwives Association no wɔyɛ kasamafo ɛma wɔn ɛne nsɛntrɔfo di nkɔmɔ na wɔde nsɛm yi to dwa sɛ mfie mpino ne aduonu na nkyɛ so wɔn kan nsɛm asi ne pɔkora awie nso mu bia ne hɔ ayaya ama wɔn na wɔhwɛ apɔmuden aso yɛ no ɛsɛ abusuaku anaasɛ egyina hɔ no mo sɛ kɔntɔnkorɔ no a nkora bata na ɛwɔ mu no obi a wɔwɔ ha obi a mpanimfoɔ ne kan no wɔn ayɛ no baako mmienu bi ama wɔn gye sɛ nursefoɔ no ɛne wɔn gye awo no ko ana mpanimfoɔ abu nu agu wɔn aso mo wɔn de ɛnde asɔ wɔn ntɛsɛ dogo bi nu abɛ ɛnu nti ɛne wɔn aka dada ɛsi gyina yɛ no ano wɔn hwɛ ɛsɛ mpanimfoɔ bɛyɛ ama wɔn bɛka biribi a na yɛ asɛm foforɔ ɛnyɛ deɛ wɔn aka atwa mu. The sector minister promised us that in a meeting, and it was one of the reasons we hurriedly agreed and held on to our demand that he is going to do that and will make sure that it is done. But I never heard. And this is the reason why we think that the ministry do not respect us. The ministry does not take seriously our plight. The ministry thinks that we can only work, but we do not deserve anything. They did same to us in the days of cholera. They did same to us in the days of Ebola. They did same to us in the days of COVID. Some nurses that got infected with COVID paid their hospital bills with their own money. The whatever allowances that the government told nurses that you will be paid to them, the insurance, they never received it. Nurses that died during COVID, their family up to now has not been paid a penny. So when will we be recognized? We are ready to meet. If we receive a letter this now, we will move in anywhere they are requesting us for us to meet, we will meet. But for renegotiations, we are not ready. In the health ecosystem, it is not only nurses that have conditions of service, but others or even outside the health system, we are the only group that our conditions of service have not been implemented. Any ayati owura Jefferson Asare ya nurse for anyone near Jiawo and Kabomukuno, and Kapumpuni Mantamun or company for no home, and our Kasama Womo, and yet is our din someone etuja. Before my young queen, na yen amad boni and nonsense komo, Kasua and a nimpotem in the day, and as a funa midwife for to tell what to Nidu Susano ho, Nana Kwaba. Nana boy in Chema Polyclinic in Afra, Sabia who one, and Nayarfun could do one. A Conban Wafado, Jayar. I don't know our private hospitals out or no, a work as one. In a year, nurse is 20 midwife for one, a child to chess a what no. I can book from a castle hospitals, I have been hospital agent and also power or a year mother and charge. A free Kaswa Polyclinic. I mean, no, I can say the Wipping Hospital, or work as well, a buying at dinner. No conquer to a nurse 4 hours, water, drinking 1 more to be a 1 more. The Rocker say a year, a pen for what budget I want. Rocker to from 1 more, or Munya may never go to the end by now. Munya may not is a Montreal, or moon,
obi attend to them or more to one of my basa to some to mu dia or more more than child on anka bo last year on kwano apem from more over 7,000 in our doctor in back or share my church and we know to me we entino akabansa no necessary no what sentino doctor no kwa to me enye adwuma no this what that day so one more then last week on the show. No moment I feel na oba abaja show dey na obo gala we say ko ada bo ko ankran ko dey bi and now said we want to work coffee na kwa akosho ho ya wa ko no ebiduro bi ade bi na o to aka wa dey the pass abaja to wa pa the one ye na ebiro ko ma bi na ko no mo opid no kwampo no bi ho abaja odi kese che say we tumi am card say baka ya wo ho edore say baka ho doctor krampo timi no ka say the apemfo no mo abaja yehwe o eye hospital ka say wo kaswa modern chat ane prakene ko dey anka bo ho anywhere to egu ho nsema odo we ni akire mu o eye private hospital no e wo ho no ma bisi am no ka say the private hospital say pressure as also abaso nti was stressed aban insurance is for an enkasa na kese ade wa so nyamo no akwanto so emblem my side dia wo beta na jata titu na apemfo no we na we work as well sin janka ba ho sama si work as well hane na mo for yo je chiro sande afi na we fra ase ochina ko no nsumsunsu ado de baba no ye beba na enye na ache matanka bako so de achi yana manzi bonyi na nansa na yete nenken na mayentu akasebo no twa ye fa nkopa mu wo asotifi South Crossing no mu na eho na in the day no oye adza wali chema aposefo na in the timemu fa wo ho wadabo yiye pa na wotwe wiyi no no wali chema de eyi bi kodo na eyi no okodo no mu no timemu fa wo wokopa mu ewo oye emusiebia na wofi worba no wunda posi bi we pemu wo ho ena chede oma ye warning shot na wo chem de warning shot no mu kekekekere ina pinfu bi ona mu ho no oye bullet bi okokan na atememfu no so wonta ase emanda tei wonye aposifo no bu enyim ye ma wo chem de munu yadzen ema aposifo no krampo protocol say wo fa reinforcement no no ena obi a ogine ho bi mesma asam no kodo wo Maame Nkwanta no o kire me dei Yena ya danfu ba ko pa ere yeti Maame Nkwanta ya film na ja ya pen krabe o Maame Nkwanta musi e so ka kwa ho kakra nti o ha na patrol cars ne ye dey mienu e ba at once on ba na se na boys ni gugu kwa mu wesi me mpin wesi say ana warning shoot ne ye dey e ko so sa what you say me kra me pata obi police ni ba ko ma warning shoot e farmer so by nyamene dim ho afofie what you say and le abro a oni o ko ne ba bi wonye mu o ko na afu na police ni ba ko ma warning shoot na buni na e ma warning shoot the reform abla so nwura mu ho no me ma warning shoot the reform sisane hotel no sa pepepe adwene ye kra ya da na MTT before ye dalete cars no se o mo ye de o mo calm down ye dalete o mo traffic what you say nti ma hu de ye I believe for ne buy minim so o mo se permit to say dey o I don't know but o mo buy ya warning shoot ne boys no so obi aso o here de o so want ya say nti ye better we an say yes o mo so o mo ntwem o mo sa na buy nim ba bia ba na o mo de o ma fa ye nim so o mo de o mo ko Canada, you some of them call Cantabak. I don't know. You who have your money in Panade. I fancy in a bodom to my head. The nature hospital. What you say? South of a penalty. Ethiopia, German, 7 o'clock to Nina Siwo and Maame Nkwanta in a Yasam Kakabokra. Ya twa so e won samfu from Mrashebedwafie mu na ya demo ekro na ene dom kuma no yo mo Mrashebedwafie mu omo ese o matena sia hwe ehu se e kamia ye se nyema bi wo ho no ma ekoso a entwa yie ye se ye ye wo man amamu emra bata ho ena wo setimi ye adwuma so e kamia ye se kokwasa bi ene kululu bi ena ekoso e wo amamu animu e ye de asama Mrashebedwani a wo gya ho mo ofase ayire bi abato mpesu aso ya wo no na akọ Mrashebedwafie mu apamfo mutu agina efesi kasam ene nimpumtuo ho ye parliamentary committee on economy and development kwadwo opankroma ena akasa no wo chiemu se ya energy sector levy ya they say mo kan do so levy no ekwan panifo fa so de kwa Mrashebedwafie mu kra na mu nna ho ayesi one time bibi ngongonan bi ena de kwadi hu ya ne so oh yes ya pass nti ababa ye mra ya ebe ya adwuma bibi e fafa ngo ho ya obi beto no
ubetua later ba ku bia na akotwa ba ku bia 1 Ghana cedi eda so omo se nya ne kano no kora enya mra kwan so e na entumi emonti die ofo ase aye bi ma che bedwani wo kan se abayin to twa ne ne hyehyɛ ya wo ye ya omamu na ho eyie na mfa kwan pa so se dia mamu mra no ete. Ghanaians will bear witness that this levy is being charged at a rate of 8% per transaction. And this makes it one of the highest tax rates introduced in Ghana in a single instance. If you study the history of VAT and many of our other revenue handles, you notice that at the first instance of introduction, sometimes it's 1%, 1.5%, or 2%. And then maybe as the years go by, you may find some add-ons and then a consolidation. So let's compare the e-levy to the Dumsor levy, which has now been introduced by the NDC. First, the e-levy was advertised in the budget. It was followed up with town hall meetings, and it onboarded extensive public consultations before the bill was finally passed in Parliament. This Dumsor levy was smuggled through to avoid any form of public engagement, consultation, or scrutiny. It was neither advertised in the budget nor in the main order paper for the day. And that's why we say that this amounts to midnight robbery. The e-levy had an effective rate of 1% per transaction, yet it was described as pickpocketing. The e-levy avoided transactions that were not in excess of 100 Ghana cedis, you will recall. Yet the e-levy was bastardized. This Dumsor levy has no minimum threshold. The poor are actually the most affected because unlike the rich, for the poor, every single cedi counts a lot more. Honorable Kwadwo Opon Kroma abedwaku omutu agina efa yesika samne ni mpum 2022 yeso amrahye bedwafie mo ye ranking member eno ye amrahye bedwani wo fase ayerebi abato mpasuase ne ne ete ye fa nsama medi kan echechemu no oyemfo abna ose asare ye amrahye begomnyi zima tibemufa wowo etiwa east abato ni mpasuase no to na mami abanoda otwemu no na oye fotosamfo abaze echi no na indei orbo abania otidu so muye papa pade wakata baby na yinja kakra oreba magana fo no abano pade oyi de mayinja ni fiwo ose na nsan sidi a no ho ye dore yedin kakra bi abani akata baby a we hu na Ghana fo ho boto woni ntino oti levy fufu bi jaba energy sector levy oba magana fo ho akire woni biem no ena onyamyamfo lichirem tem ma NDC amanyoku na aba no wajaba no oye ahonchir a oye ahonchir anum yedin pa no wajir ba oye Ghana fo wono to na ni nyina mu no Public Accounts Committee Maame Nyarko ena no do olichirem de ye waruhwa de enka manyamalu kwai Ghana fo wo boto na nso mendisa ban waja bedi ahochi anum ye dzen baba ma Ghana fo ye papa. It is not a caucus refusing or preventing the state from fixing a known problem. I remember very well when the NDC was in opposition. They said that the issue in the energy sector had to do with efficiency. And so the problem was efficiency. In President Mohammed's State of the Nation's address, I remember him saying that too. And even went ahead to say that this cash waterfall mechanism where it's an account where all revenues generated under ECG will be put in there, and then based on that, they can distribute it according to a formula to pay for pay to the IPPs and pay their expenses. So if it's about efficiency, what have they put in place to introduce efficiency? You start that first before. But in on Tuesday, when they presented that levy, amendment of that levy under a certificate of emergency, you ask yourself, you just presented a budget in March. And then 2 months down the line, you come back and say, there's an emergency. And so I want to do this, I want to do that. What happened to the efficient measures that you said you were going to introduce? If for any reason there's been a windfall in appreciation of the cedi, Ghanaians should enjoy it. Why should you, refuse or prevent Ghanaians from enjoying a windfall that they ought to enjoy? And that just because you feel there has been a reduction or appreciation in the cedi against its major trading currencies, I should take it off. We told them that in managing the economy, it is not about just shouting, talking, but sit down, analyze properly, and see the situation for yourself before, you jump to. Enti etiwa is about to impossible to mbrasebe gomunyo nyamfo abna osai asari nenze enayeti.
ya kwata kraje ne mpatamu afia kwasi mintim municipality eye fie kuma mpatamu ya se be frɛ ba bi new site amani ayansa ka kyerɛ mu a wowura bi ya ye friend James Opoku ye baba ya se ade kyenye ne wawu eda ne barber shop ho wo kwatan wo ba atan de ogina ho ne tantro do ofori wa amanfo ya wato nkrafra to ya mantamu brɛ yen e wa ahoma so manfo wa majoe Meje so mi ne ba. En some no mu nkyeremu pa ne se James Opoku baba yi e ba ne sen na mokɔ hu ye de akora na ba achiwi. Enyume de ye tia tie for na ahwefo nyina mo for me TV ne for me radio so. Na nsa na obi say de odi bitana. Western region me check ka de ne mpata mu de. Fiti last 2 weeks by there and the chibia ye sorry ye change for. Na sama hodo aye change na so e ayeho sampa. Endo kwesi da no pa ye sorry e Western region han ma se takwa de hanu mu say ya. Ye chia say papa bia na se be me bia ni fie so be 43 years. Oye barber shop attendant oyi etira shop ni onu ankasa ne dia we seti mu fanya mu no ye adwuma yesi wewu ada shop ni na ne ko ba ye nyina ne se Owa James Opoku no shop ni mu na oda oye na adwuma nyina wi a na wa prepare mo sese mu nyina na odinichi aso ho no mu na papa yi eye be ma wi a oye be ma warefo a okra emba miensa nti se ade chi anopa na enkola na ba ne nche wo shop ho no mu se oba beji won shop money e de akọ school when Andrew kwesi da no pa collect sorry so obekwa sorry enti obeji won chef ni na face waji won Sunday school collection na de bia mu kom papa ho ekwaje no when na fofia ntwanta wo kodu ye no obo won papa buru mu na ombie so mu du ye na shop papa ni MBA no say de bia ye be di hanum sisembre be say 8 o'clock kwade na ye papa wa sorry na de on sorry ya won bie shop wo hwe so a watumu ewa echi kola ne ebo mu bia ya de on papa no eje suntu de mika kofi o ka choma me sema Rabesha se papa na de yebo na abumu a won sorry o. Amene so de yam hwehwe e bai obedu ye no na eda na yade ya tumu senia onkola na ka ni tu odi seni dede efefra manfo mo be ye ne mboa. Ebo mu bia la frɛ ni din anya de na obi shop na se woje so. Enti embe ma de o se yoyo ebu eda na ni ewure mu. Omko ewure mu na ya de papa wa trump ni no e wo nfie do a wa hwere ne nkwa. Na eba ne sa no so na anya de we pia ne be bia se moje bi. And after to shop and so ye a comfort and penetrating baby every mu. So I shouldn't inquire. Now was assembly my ornament. Obemu no ni police for edding towns, not police for ebemu ebefa pay emuko. And to me no work say yaji over James Opoku enya media and my police for other fan aquafia quanta mochia a honomo and a washer say, why ye mo hodo say obemu at the peku and namusuya. What anymore to say and as a barber shop attendant in Colin Adance said baby Hannah or ye Juma when you be a estate. I remember that is a crap from the bridge to whom will come any idea and I drew a quadra idea chinya. What few more? For baby our year my barber shop and one baby and you in the money and Nifia and Casa when you move. Baby or ye Jumani baby in Colani one day idea a move a check a crack. Or no na adwuma on new site nim na nkolane so efi ba efie kuma ehọ no mani eyire no ehọ no na wo na mom na no papa no anka wotifie efie na oti ade echi a oba adwuma na mom anam ensem ba ku mienu ni bi ewo ne maame ni ntemu ni adade enti no na ewo se ono akasa twe ne ho na obedi shop nu kakra na wada mu so acha kakra asamboni bia ento ne kopum se kwese ya de da sorry yen na akobanisa yo aprosifo abama ye de na mu no kwa mu kura be de ye hwe akire no mo papa ehu de ku na ye age amane bo ye da se ofo wa manfo eye yensantuo ni oto nkra free atoye mantamu e de ebre nti baba ye a wawu ada ne shop mu enkomo no ne ye abo. Well, in the day war Accra High Court owura bia ne jinji Theophilus Thompson Accra High Court oya tembafo panyina otin egum wa amahokwane dem numbra nyimnya otwetwa chine den ka oba pebela mano no wenye no wa mano kwan na owura Theophilus Thompson no so mbonye de ada no bere bia yokofu ba fa asante mantem gomtire jima oya NPP amanyoko no ekire chema wuntumi ha MPP amanyoko chitafa wokopemu ho basabasa ye bi kodo ho ye pa isentronya ogini djuma wo oye multimedia mu no wadensak abranche de nsa kekan nono na oye nkrata bia posi atena kasa wo nkrapopuni mantem wodobotu gwande dadan wolichirem te oye adano memenente wokwachire abranche ewo oye Jamestown abranche Theophilus wezin fi eduonum enum nono na in the day when you ka gina oye
Accra High Court wole chire me dem ti moafo so wonfa no kwatwirum damra posifo ya damensam ne mu hwehwemo no ansa na inde busumya ye wo mu ne do todo oya idwa wotwe wasane zaba mu watwe asem no do. Some party supporters have concerns about the fact that has been reported. My brother, you see, we keep saying that in this country, if there will be war in this country, it will come from the journalists. We've been here with you since you in person. Yes. In fact, the security people were attacking you. They say you don't have an ID card. They were forcing you to delete. So right now, it's captured live on television. You clarify this. We've been here with you since 4 p.m. and we've had assaulted already. Let me finish. We've been here with you in person. I remember the police and the military and the Yoko officers, they were attacking you. They asked you to delete every footage you took. Is it wrong or right? Were you asked to delete pictures on your phone? Yes or wrong? Correct. Well, what did we do? We came and we stood behind you. Exactly. Why are you now reporting that we are rather attacking the police? I was reporting the fact as has been observed by myself. So did you report? That does not warrant an assault on my person. So did you report to the public that the police or the Yoko staff were attacking you and they took your phone and they made sure you deleted every footage you took? Did you report? Enti na adanu no ma okodo wo endei etitafu bia okopemu ho na multimedia sentwanya da mabra yereka se nisa sunti Theophilus Thompson wakotwira ba no kukuma Accra High Court se wonka yemu hwehwem yenja yedim sankane aban sana hene Kenneth Oforiata special prosecutor eso wo hia no e wo so beyi nsem bia no ene ne ekeka ho ene nsama ekwawi akire no wo so wo yare nti krata akra ba se mebu so minumu ene obeba ewi akire wa ama say the special prosecutor so we declare no wanted ya ye pe no ache no ene ho nsema na ne doctor ya wo hwe no ewo ya sabia wa America memu International Medicine of Rochester ya eno wo Mayo Clinic doctor wo hwe no ya Dr. Ahmed Abdullahim de krata ba wo chemu say ya dunso twa mu yare bi ho hwehwemu a okoye biopsy no wo so wonya break kakra na ne ho to no esan say no mu a wo ye no mu di hu say wonya prostate cancer wo so mo ye na pressure wo ho na enam sam we so ama pani ba ko no so dun so twa mu ene me ma be ma no ho nimdie no ho surgery ana operation ena wo ye neurosurgeon ye wo Kolebu Teaching Hospital ye Dr. Hadi Mohammed Abdullahi wa ba abante no so oho biopsy no therapy bia no na abefema na say hwehwemu bia wo befema eno ne edi behu say bia prostate cancer no wo bi ana say wanya bi ya eno kan wanu boda kope ene edi ye ntinya ade bi ye hu ye cha say eno kra wasa no ho to no ansa ene ne keka ho a enti wontimi magana. The patient might have just been diagnosed of prostate cancer but is stable, okay, and maybe there was just a small rise in the PSA level and further tests needs to be done. And then we also have advanced prostate cancer. So if in the case of an advanced prostate cancer, I would think that the person will need time to undergo treatment. So that is where maybe I would say maybe they are unfair to the person. So we need to know the state of the diagnosis. From what I've seen circulating on social media, it appears as at March, from the two letters that I've seen, as at March, it was clear that he will be undergoing surgery. So it's very difficult to reconcile the two letters because the second letter now says that he had to undergo MRI guided biopsy. So it means as at that time, no diagnosis have been made unless Mayo want to send that information that the biopsy was the surgery that they were talking about. But usually are done as a day activities. Usually in Kolebu Teaching Hospital is done on the ward and patient goes home the same day. Some even do it in the clinics. And he said the Dr. Hadi Mohammed Abdullahi, ya neurosurgeon, Kolebu Teaching Hospital no, was a biopsy no.
MRI na ho hyehyɛ bi a obefama ma ye hu say prostate cancer no wo bi nti ya ade akora ba kolibu a da ko pani etimi de yama nipa no kora wotimi sa akofie nti ye nwanwa ese we yebeka so obehia bere ansa na ne ho atɔ no ene ne keka bere nya prostate cancer na mpo ho operation na waje na ye toa so e won fufuro mu a ye de mo kɔ Asante Mampɔn de wote dwete konwa etso eya da se bere osebu nso wonya ne ba bi kro no fiti efiada no ena omode na to mpamu a amamre ne amane etwagu a ni nyina no eye dotiye ya wo mo eya ma no na na akuni ni ani ntini ya de otikuru rebrare ne kra ngoma so otumfo se tutu ene ne hemfo ne mpanimfo ede omani munyam ekota achi no mokɔhwe na eni achi eje ni mboaten yensantuo ni awo ho efiti na watwe etwa mu ni nyina sɛ de ye no ho ntoto ya ne hyehyɛ ye kɔ o wa homa so ya obɛbɔ ye nkomo agya ni madwoe oba pa meje oso se mpompon so na duru sɛn na wode de atwa mu nso bi awo no me nhyɛ se free de atwa mu no na no fiara na dwumadi ne hyɛ ase na hyɛ ase na sɛ wa repare promise na ye wɔ ha mpanifo hyɛ ase anadwofa no agye aditiedie ɛyɛ amamre edikan kora na no efiada no anwumre ade chi meme dan de na nam yima aye akonfo efise se akunyadie no ya na abosom bi ta akunyani bi achi nti true time bi na nam be yi amambe ne amane akwa na ese nya konfo na ese subuna konfo na otime boa se na no so ma sa akunya no mo komwe eche o mo nsenhwene a o mo beye ekora nwumre be se no nan no me enunum na esoja kakra eguye nti ema aye ne etui na so na ni na no panefo chese na ye eniema SAC efise na obempon kese na atutuo na akwa free mu a esimoti amfra ma SBBC eti na nya ade ye enwanwa kadachi kwesiara ndie penifo yi si wo se na nam asofo ajomo so na eti baabi omo so emfa mo mpa ebo emeboa omo ba no pa na nwumbe no mo sa ya ofusun ama penifo ni na so ebe kasa wase na eye ene dai na se dwumadie kesena nkasa no koso eti penifo a omo fa chichiri benche ya ba mu dada mu nipa abawofo mu nipa omo a businessman ni mpanifo a mo ye adwuma mo nsem obi a ɛto yɛsa fa mo ni na ba na mo kɛse pa na ye hwɛ anim e otumfo se to asante mewura wono ɛna ne nifa hene atɔ tenke de kwa ma nsem di a ɛbɛka sɛ ohene bi ti ɔmampani bi ti akunya so na ne vice president ewu na hensem die na sa asante vice ɛna ɛda for me te bo ɔbɛyɛ no mienu kɔ no miensa no ɛna wohwɛ dɔm a otumfo di pii hɔ de a na ayɛ krabɛhwɛ efisɛ ye di yaw no ebi so hia bakosem we ni ebredi kan a wohene bi atena akunya so Asante Mampɔn wawuso na we so de bredi kan obi so etima atena akunya so efie do no nsia omo amatena so nyina no ebi ya efie mienu efie mensa efie nan ayekwa na efie nu ebi kura so timi tena so ye busumi nsia enti na otumfo be pie ho no na sa mamre twato ese oba beye enti ahemfo na atena ase enya wo hwe kuma wunyine ene afidya se kan so afidya se nso no wona ye nifa hene ede ma eye Asante Mampɔn kono so na ye ni sin na so a oye so mbe ya amambe ni amambe ni fa sa bi ka se otumfo de ni akyere eye Asante Mampɔn na kumase a oba na dia kare de anopara no mo ya announcement say ebo no wotwe e de kwa ese obi ewura dem e de bibi kwa ne tita e je nim no wotwe say anadwo no wotwe ana anadwo no wotwe sa na anadwi abo no nsie no so ko boyin ti aka be do hwere ba kwa ne fa oba ka be se ka bo no so pause ma be dua sa kra se wo ko hye wo dem mo mpa asem a ba ko hye wo dem na ebom no se bia wo pe bibia hwe de wo na otwe achi me mpe bia hwe de wo pe na otwe achi ene ma hwe de obetima tena ho na wa hwe bi na ko di adanse be ba kra ke betima friend promise na ko di adanse den amaye efise enne penifo che se sada me kase mgiri se eye pompu so ahodo afna ahodo edi ahim ewo dase bre osebu so totu mienu efu efise na namo be saya kire na ansa na ya ma emu no so ifi na otwe kwa de kuma be edin na afeja aka no omachimi aye nti ye hwese di abaye boko na ade achi a de ewachi ya prapra e de ama ye tie fo na ahwefo na emum no na menhwe edwadi ankasa edwadi de fi se dase bre to fom no na edwadi ewo fom kra fi se mo amode enwom na ya ade dede ya ade no ye bra dede ye enti ba bi obeti na ho ye din na manfo to ba ku mi nda kuma miensa de me ankasa de ekoma omo anomo ekwan kakra titu omo amoton credit oba be kona amanfo to guso ebi ye band friend nkofo ebi swimming live central free ebi free we hotel de na menka hotel bi aye mawo Mampɔn enye ise ope obi nchen ebi da 4433 ansana onye be biada ni na bi aye bɔkɔ de omo hwese nyam wɔkyena na wɔtwe pa ho na ikosi da foforo na de kyena bibia nsi dia edwa de be hya ase ene ehyen bia amfa Mampɔn kronum ni na kronum ko bia ene mo yɛ se emfa
a police phone so the ban one sem the bia boko first aid na wo senke de bi to obi so e bia ehu bi e to obi so e to ye e bi kan obi a anka wo behwe sai ni pa no e se bi sa bia make say de promise no e pa ye ntie bani bia am ji se bani bia nsia na ma toto nyama fefefa dia ka e twen se eduma pa na edi ye no mo hwe ne sesusu ana se de be bolo so be ba no na obete be di ade e ho de eni yensem o na na mo nsem ajanim na ye titi bibi se onza da sebre no ye mranim ni omo ye kire bi eno etwa wasum ana fa wani so na e wo ho ajawa manka me wure ye afi omo ye kire na ye kire na omo ye no omo de abrante bi ba ya na wako atu akora bi mo na wanye efie du lawyer for eti e ho na omo di abrante ne nsem na said omo si di nsem no omo ye the court no kire obi aso obi anko court room da ko obi mo say si di asem na de na se ne se eye na se no wo na aye wo hima o wo na aye ho ye contempt mi ti wo ye na se wo bonyum cry say contempt ati oni ya di wa be gina ha no mu wie no na second case omo die na nipa na wo ye lawyer ma nipa na asem wo court no lawyer da se be osebonsu na e de abaya be gina adakam na say na lawyer we wo so mama ne case akwa na wo so be banti me twen no na so ya ma osimanum kofre eye lawyer se bia woduru ha also kofre na call ne konso wo bia ye den emfa ete wana lawyer ba wo ka say omo WhatsApp platform bi omo say obi de message ya betum say da se be osebonsu aka baabi ene oba behwe honom e de ho de free content ene obi na say ayare ho omo ye mane ye fe aba ye so esua amambe ni amane e fa law sem de make can say nana ko na so ye kakra ye call no me eye na ye kwase ye hye bibi to the boss ye make can wasem ye hye bibi e say de so nko call to da kwa de omo ye no e kire bibi enti ye na ye boko aye ka behwe na obi ka se enkai da se bi mra bium na nye ne bone so e ka biufo ba na ye hye bibi a o kisa kasante ma fofo ele papa mu a na che se de course na ye set se obi awu no makwa so de ne pese ye twa ne dim e free paper ma na so wo ko school ni akwa class ni ye twa ne dim free register mu se bi na koy o na be ye ni ka ete body na no no de na ya hwe wosem ba di na mu no be gire sense ntro fon so mo hwe yie na no wa na oni eye exam be mo se ready sa accreditation any obi anya no so ne de wo ba kwa na oni bia entempa na mo ko esa ko print foforo e de mount so bit me aduano so de o mama bibi kakra mo wagi dia ka de about so kokro so ni beje dia ene ye wa wasem so mo ni gi na ye wa wasem etemi de ni de mani anyi bi eti eje ni mu ba ko pe eje ni mu one money adwuma abusuafo ye nsantro ni eje ni mboaten ene o wa asantema mpon nti sade wa kan to ho no anka ebu no watwe ye mbezi ebehu anoma ne akokokra wa abonten mam wo ho mpa ba na nka ma da nka megwala ada akokko mpa ho asaba se mi tati na ga ahede ndo wo bono nhye pe na akokko ada akokko da ntam wanya amane unka betema bring go bofo tete na makadai enti na mampo no watwe obi ampie kosisa na dwi ene omode be peda sebre ekura bra na omode ne be ko ekura asante amambra ye fe o fe papa na any council na university ma wahina esmo nkwa hin no ya waso hwana kan yanko ona ne yerkoi the University Teachers Association of Ghana what try to from UTAG afa Technical University Teachers Association of Ghana TUTAG and afa Colleges of Education Teachers Association of Ghana CTAG ekuwe baase na waka hwano abomde aban nyi holiday agrubia hunenya nji hu ye kra inde books and research allowance and afa exchange rate allowance ina no wolohwe nyim de aban nka ebro wodo odituan aban atwentwen adom ahoma egumie papa apno ro hono dwumaji enti no kuwe baase amabodi wodo wonsa ahye nkrate ase ewo oye inhyemdi bia okodo wo ene dada wodi cheme de aban bon humbaten ntempad ontwen emmo no yenja asam no ho ankasa ho anu yenkan yenkwa hwano to na yenyi owura Daniel Mensa Oforin oye vice president Dima Sitag wa homando yenyini din komo Mr. Mensa good evening yeah me joso wada roma
books and research allowance NFA exchange rate di ebruben non kawada abanu tua ontua manisa sunti what's wa chere mo to the man money Mecha Promise TV repane wana wake nyina wachefo Ghana titu ni asanteman in fact sikani tua no de ohwemu a afi bia na ban ni tua no be August wasumi ngotwe wasumi soni ngotwe ni mu na ban etua sika no nemom esi aye ka say ansa na ban betua sika no wo say ya no baba ye ni edi nkomo aye die ne bi ne say wo say edi nkomo na yehunu sika na nkasa rate obetua mai ba sika we no ya chechire no wo ni sika dollar mu emu yetua ne cedis eno na san komodi ese ba ne yehunu say afiwe sa sika na obetua no dollar no say no obetua no say cedi du ne miensa na say after na ya bump any for ba yenya ano eye bia eno na ye ka say saadi ya ne say ne ompese omutwea na wawe kwa afi na wie ansa na omaka say omutwea say sika no isan say enkomodie no de di kan ya wo say ye ne say ye ni nkomo no ye hunu dollar no rate ya ye de betua say sika we e de amai na no Mr. Sa bisa de dollar ni rate dia dollar ni rate ni de on the what da sisi ayereka say 10 cedis ana empeswa kakra dado enti e ba ti bi no wopede wo hu aba no so lutua ni dollars enti e me da so kofa we ba afi etwa mu no abaya okoye no na 15 cedis para buy ni tua mai no tua 11 cedis eno na ye ka say anu baba ye na ebire bi atwa mu kra de no mo ye ne say omo hwe December bro nya no bosome no ene na afia yesimu ni January no na ya kapo na bro ni be ka say ya strike average na ye yi ya ka say oh okay say na ye de be mamo na san komodie ni ma ya ye be de ehunu around some ne say say ya ka say ye gusu ye hwehwemu research ye betumi aboa ma ya de kire mu no enim dia de ma schoolfo no e betumi de aboa wo no ga wonya baby pa esi esa sika ne ma ye no afi mu ni nyina ye san kan ya e be de etimi akwabonten akoye research akogada data ye de ababonten na ama obi ahunu ni ekoso o wiase ndi ne yebese ekire nyina ne se enye de o ho sese ena enye ne yatwamu ne mo yo me yantase na enye nhihye ne na ne kyina ye hunu se okay even though say at 10 point something ne mo ye de bia 12 cedis is an say ebere atwamu aye kan ho asem na 10 cedis e koda ben me kwa de san komo no me pese medi enkonwa ne ano baba ye no aye trase a ebedi san komo na fe ade asundwe aba ama ye nyina okay yada ase ena wo brent no ye rehwe nyim da aba no betem asam na asopam no onyim adi ho nkomo mo be se chi bia be se na aba mo aso e bia yada ase pa na wo bro asana e be kono Mr. Pamenia me kan say see I can say about the National Labour Commission afre na otena ye ko share on cry na ya dwene sa de ye ogide say 13th na de ama ban which is Friday dey animu dey aban betumi etu anamo me ogide pa nti onye ne wo so ye enye papa say siapon wo Ghana nyina ebi currency da say miensa ekuo miensa kese nyina aka won abom say ye kan ye hu gu abonten a em say esusanso no enye papa mo man no ye do man ni ti de a twere krata ya be aban ne nye okay angdan yada ase yadi hen no research mo basidu bia no ye ba mo aso ye Ugu so 80 anwumre no sia KaseƐ bo Promise 102.7 FM Promise TV so ya do so ya West African Examinations Council ya why company for na de krata ba bonten no ma asem nyina na say company for atoto niema ahyehye niema e de niema agu akwan ma wukua de di yanimu ya 11th June ekosi ne na awotwe so no and BEC and sorry no ye basic education certificate examination no ebekoso na mpanimfo so mubu nkonta nyina enkwala mpema hensia ne miensa ahasa aduasa enwotwe 603,338 ana airtron sorry na numu no mema eya empem ahanu adokono enso ahanu adunum 297,250 males ye omoye candidates ena ema eya empem ahasani nsia aduoso enwotwe
306,078 ya almost a ma candidates or more air tro and sofia no na said the penny for I no almost schools are draw you are more participate and as or more and so any bino aya empem adunu aha said ya san aha san ediokunu enum 20,395 participating schools and almost air tro and sofia no ebie na almost almost private candidates ya almost air tro bi na what their fee eto to afie atwa 2024 de no ho a we no wa ha mu chichemu enum achi poso de okronkron 5.99% ena akosoro eno eyan hyehyɛ ye paye betumi abo eno so kra mema no de no akosoro ye ena ma no so de akosoro sɛ de ewo krata no eso na ehon samtie ena examination centers eya ba bi o mo betro nso hwe no o mo wo mpemu mienu ahenu aduasa enso 2,237 examination centers ewo mema fana nyina ena ebi ekoso ena omo wo 15 centers a omo betro nso hwe ni bia wo mantam ahodo ni kropon ni nyina emu na kyesa ba akopempo na enka ho mantam ba akopede ena enka wo mo registered private candidate no ena etwero ewo honom 15 centers na no ya regional capitals ne die no eno edie se de mpanifo ayo omo hyehyeye edi ato no no so omo bu nkonta eto ano afidie no so kra ne private candidates no eno akosoro echa ya fi etwa mu no edie emu na omo ka na omo ka ne sese nsɔhwɛ no eduru hɔ no ma ye woni ama hodro bebre amanfo ya ene nsɔhwɛ mra ene hyehyɛ ye ne boy bura bebre nti omo de niam agugu akwan mu eso omo de akwa wa ye ke for website so enu nti omo sre headmasters awofo invigilators ni obi ya so omo nkɔhwɛ no omo nkan ni yie no omo fa hyehyɛ ye no enti mi enya adwuma eno no ebia ye se obehu so obi wa no atwotwo bibi agu eya na tare ano anasa ne nsa ho baabi no de ese ya apɔ ene wadwide kɔ no abekɔ no so questions bi also na ne nam internet omo ye no anyway ni nyina mpanifo so omatwam na obi won so a time was back class veterans of no ma na obi so a wo ba no so kra mpanifo bi ketu abi ntia ya mani nwu examination center ni nyina no omo ye hyehyɛ ye foforo ye omo de bo sa de we nyina eho ban ese betumi abo a bebre enso eka ho bi na omo say eye private candidate no syllabus da no ya no omo hwa so di sua ade no omo ma akwanya so omo ntro nso hwe ni bi wom ena emuru nso di ewom na emom afi we di atwam a dada na twam ne woso no ena private candidates no de ebetro enso hwe nti we wa ye kefo krata ye omo de ba abonten no eno no Edom dodo awo mra sebegom won ba no jinyi yewura mahama ayerega ana orakasetia edom kuma no oye ba no jinyi onyamfo Alexander kwame na afanyoma kende sumwa ozirbo nsantwofo a wowo imrashe begom a wodi djuma wode ma hwan oye stations ahoro no onjai na afanyoma kirichem dan no a wotsiro ye chema wontumi ma edom dodo a odom kuma wo mrashe begom okopɛ mu ayoko no ono afanyoma kino katene fom ina okane ne brem ina oyiyi ne mpaboa ne shoe odugu wose oyi shoe no gua no na reporters na we zoom chere wode camera na ato no de kasepa ma obiara enwu de afanyoma kini shoe na ne mpaboa na we ye egu no no se de oye boapa ya pa ena wo ye no sentwofo ne ye no no ena oye mahama yerega se abasem na reke wala wachi wuntumi erukwa edwona na atufom akananto akọ akatene fom na zode ne camera to wodo no ebono so modern america di da bi intasi bi anyim. We in this chamber, we are politicians. The clerks at table, they are not. So when we are doing our politics, we do our politics. I'm happy the clerk has just entered. The cameramen, when the majority leader was on his feet, they are only focusing on him. If a cameraman would deliberately take, when I've taken my leg out of my shoe, Mr. Jetro, let your cameraman know that if they want to play politics with a camera, we will not take kindly to it. Yes, Mr. Speaker, if they would now be taking our legs, why is it that when he goes to the majority leader, he's only focusing on the upper part of his body? I had taken my shoe off because my leg was hurting. You know, we sat down for a long time. My friend, the Honorable Minority Leader, is worried about his feet today. A few days ago, he was lying in front of Yoko with the feet on display for all Ghanaians to see. Mr. Speaker, a few days ago, he, not this cameraman, he removed his shoes
and was sitting in plain public view and displaying his feet. So he's used to wearing Mr. Speaker, and he encouraged all his colleagues to also remove their shoes and sat on the floor, the tarmac. Enti edikane ti onyanfo Alexander Afonyama kenen kana afei yero mahama yerga so oche nsemo ni nyina simra se begom yakwa homa so ye ne Reverend Isaiah Chei Atakra kwam na so methodist yekodi nkomo ena ye nkomo ni nyina eye se wani so de wowo na odi nyamesom pa bata ho a eya adinya kese asemu we mu nchemu pa nya sa adinya no kra Bible kan no ne die anamfa so de no ene die papa oti yanka Christ asumdwe nka wo nka onso Maame Nyarko papa nti adinya Bible ne ka se wani so de wowo na nyamesom pa ka ho a eya adinya kese ene mfaso die no be mfaso die ban ne adinya ban sa na wo kan san say yes de bia se wani so de wowo nso na atefa ko ya emwa ma nko wanim yada onyankopon ase wo akwanya wo dia ma so ama ya juada foforo na ya chia Promise TV ene Oirepa radio ene TV nyina arefo ene etifo asem ya okai ewo Timothy ngoma edikan no eti ensia nchichemu ensia dikosi na nwotwe eso nana Paul enam sakrata iso etu nipa nyina fo nchichire ne Kristo fo se nyamesom pa abujo ewo mu no eye adinya kese na yamfa hwe ya mawiase daanso na yenti mimfa hwe emfirimu enko enti second verse no explain first one na all can say ma wani so de wo bia be content with what you have so wa ma wani am so de wo no a da bia wo betwe mene a share da bi we gonna say oh I say baby Maame Nyarko woni de eho ye green efene baby a mewe baby a wugina no nso nti na ohunu ne saa baby a wadwene ye o say oh baby o tie de o tie condition nti so ne no o tie pomu pa so bia ne so de no enti brebia no esese wo ma de onyame de ama wo no de onyame de adom wo no wo ma wani so efi say de onyame aye nipa no saa na waye yense ebia no nso so wo hwe yensa manu a ebia ne se dia ni shape etie ebia ne se dia na tenten etie ebia ne se dia na hoɔden esitie onsama ni bi wo hɔ a enimu a ufade kura eni yie saa na ya brabɔ no a ye bɔ ni nyinara nso so etie wanhwe yie a wani bebiri wo bi a wani bebiri ni biri hunu wale so we be asu yes akwa dia akwa isu dia feel esoro no na efele da na efe ba ase ni na atu wade ma o se sha won she nti ye di tu ye nyina ye hofo ene se number 1 said ye wutie biara wani so said ye onyame dia ma wo bia de onyame aye wo biara ma wani enso so wani anso de wo no a ede ani breba ani bre no nam so de awudie etimi ba enam so ede krono eba enam so ede braboni bebre eba enipa abraboso enti na Paul etu yemfo no kase ma wani so nyawo na nyamesom pa abuju wo mu no eye adinya kese the maninya eye adinya kese ne say you'll be satisfied even though said the no is sadie but one kasa umu no who say when ya je maybe ada na nipa no hu na was sere asuluku fa first all asumdwe wo mu ina peace bisa good ina peace mo nyame hirawo wo mu no wo ho atɔ wo mu no unse uwo anigye bi wo mu
no na o mai na sipia ma yen ama ya se ase ye se ye me ani so de e wa e be hunu ni se ya mfa hwe ya ma wi ase tan so na yentimi mfa hwe enfiri mu emfa nko eni se ya mfa hwe ya ma wi ase na yentimi mfa hwe enfiri mu nko a eni na die nti na se meni menu akotwe manso ye wo fadan a wo wu agyaye wo fa ni si dan no ene wo fa wuo wo fa onu akura mfa nko onu a wo si dan no wa mfa nko ba ye na wo de agyaye wo akire no na ye hwe ho manso Biti bi kum ni akura wo yes maame ba ko papa ba ko ma ye maame ni si dan wo krofrom ye maame ni si dan wo Ashtown ena wo wu agya ho ene ye digina court hwe ho manso papa me say wo de ba ye maemu kra obi wo ho a maame ne papa ewu no e ma se me ma kra de mo ni ma se fo mo nka ho no ma pam wo mo e de ama han enti ese ye hunu ne se yanfa bibia ma wi ase tanso na yanfa bibia mfiri mu nko ye kan sa na yanka se ye nya adwuma na yempe bibi yanka se ye nsidan ana se ye nya japade ne mom ye ma enu nye ultimate e ya kwan paso ye ma enu nye chinchina tia efese edi ekoba ne sa dia abefa kombone so ekoba ne sa mrantie ne terms bia o mo kan wan sha obeka du nya 70 na ye den but ama angle bosiri uhuru ne se ya vashe ya mewia we will leave it one day de na mhu yi nyina da kuru bi beba ubegya ho enti Solomon tro senkafo no o kan sem bi wo se de me bre wo hu pe wo wiase nyina no da bi beba megya ho na hwan kura de dim se de megya ho ama no o ye kwasea ana o nyanzani enti esese ma wo nyame asem no guide yen esese ma wo nyame asem no etretne ya brabo na yehu se it is not all about money enye ni nyina na eyisika asese se ye wiase no ya ma even some asofo kura priti tre se ase wo be wiase no enye sika mpo ase wa ma wiase kra nkeye no it's not all about money Bible say edimpa eyesne awunya enti yama yani so de yewo wakatua no ye 1000 Ghana ma wani so manage it well ubetimi de aye biribi yawunya no wa ma wani ansa ubebbo krono na krono no de anu gwase ene bebrewo ti urade moye na ye huna mpase ya mfa hia mewia sa nsusu na ye ntimi fa bibia emfiri monko nyame onhwa pa no onto wadumu manenya kese amen Maame Nyarko Maame fa ko nyesu na me wohwe me ba nyame adom osasibe atakra otina onya 3 years nyame adom osasibe atakra that is my first nango so dey the picture my what they send them Korea watching you be use me Korea picture ya fama nentem you use na wi anyina on show so papa I was for Reverend Isaiah Cheya Takra kwam dan so Methodist na ye ne no edi nkomwe you mfa kontra okay yo now in the day so assembly the BC Bishop Richard Adey papa why nyame adwuma cheye papa emfe eduoson akono 79 years waba humjim na ye koforbai oye Shilo United Church and afe Bishop Adey Theological Institute in kan wo for oye Shilo Training Center for pastors His Eminence Bishop Emeritus Samuel Richard Adey edini yetel wakwa humjim wo nyame adwumam na ebra ene dada asafunu no wode enhye adwumadi kodo wo asafunu atena kase no wota no so ye dwumadi ni ye fe wonde da ya wo ye sum kama wode ne gene kwande olokwa ahomjimi na ofi ho no ena
Archbishop Dr. Divine Ajiman Bedu Onola Obashe ne papa na nen mo roboto dwumadi no do na nka ye bepere yin di nkomo no kan sam kakra bi de fa oya ne papa wo na nyame adwuma wa ye ma kra wa se wiata manyina na wiase nyina na Ghana nyina no ye yin di nkomo na nso ahoma bi anoma bi gina ahoma no duma ye bwa mbo na brepam ye ba yin be di dam nkomo no ma ene de mesme nyama kwa no ye fio no 79 so stay stronger waba ahomjim enti no ebrepam ebeji dem nkoman for any ye gina we so de KaseƐ bonus na taw yamfa mo Israel any Palestinian for ntokwa wa Gaza mpapre so said de niam ekono ye Rafa empotamu amane ayensa ka chema Israel soja for akotototuo ni akode akum nipa nwotwe na we ye wo mo sremwa bia wo mo sremwa na nkasa nso ene wo kotototuo no na said de Israel defense forces for eden samutu dwa chiremu a na so mo hu said dom yi ba omo ba na omo te omo won ne mon komachi nti Israel fo ni hu so omo nso betimi abaye omo bone ene nam so e ma omo nso sane eye akwade no egu won so nam so amani pa nwotwe e de ato anananom e wo ensiedo na wo da mensamiya nso no wo Gaza ma no hona apomedin mu no wole chiam da mbe ya horowa wapa wode so wo Gaza wode bonkrofo wa yeretwam no sisa wole breye papa sane de Israel ma no kuno bebi a wotwa ase no ye mmia ya horowa oyetimimfa wo wole jayerehwe na in the day no oyada Red Cross Committee was botugwa wonde de nkrata no wochem da sabia no woro bra wo ye papa ni nyina ye Israel ma no bra woro ma oye Gaza mpotem ho ina mmia ya US ma no na mana horo wode si ho a wode bo hon ra ye hwem no he Israel etu ase wono de ye papa ntiri dam na ote wo ho ye gina yeto na yezinde nyumbro KaseƐ bono yezesi semufu panyini ye Yera Emmanuel Odro Korea Yera Jimmy Cliff executive producer several room for boy na MC Hanso boy studios Hanso your ba paprisi and Fedosia and oboye chindom the producer say no me bi na yeboso mo ya me uncle Ebo Baini ena Maame Nyarko papa bi abusuafo yedamase emamamu ene hye ene ti